Okay, go for analyze, use the descriptive statistics. Everything in the lab is related to descriptive. The one frequency is completed. Next, the descriptive also complete. Descriptive is completed. Next, one more thing is explore. The explore. If you click the explore, select the dependent list. So everything. Next is go for statistics. So if you need to find out the descriptive analysis, you can use this. Interval is for the mean is 95%. What is 95%? It's a tolerable level. Okay, up to 95% I can tolerate. Okay, for example, I have 100 rupees. Someone took my 100 rupees. Will I fight with them or not? Okay, for example, if I am having 1 lakh rupees, so to imagine, does the 100 rupees is small to me, is big to me? I mean, from the entire population, for 100% population, what's my tolerance level means 95 percentage. So you can change it to 90%, 95%, or 99 percentage. So based upon that, you can decide your functions. Why are you asking me? For example, if you are trying if you are making something, if you repeat it for 100 times also, what will be the error? It will be less than or more than. You need to fix it small criteria. So, for example, if have you ever seen the movie, what is the success rate, sir? What's the risk rate, sir? That's other thing they have said. Like that, we have something called confidence intervals. So that is 95%. You can fix it for 0.01. It is nothing but 1%. Balance is 99%. 0.05. It is nothing but 5%. 95%. Or 10%. 0.01. The balance is 90. Default it have 95%. Depending upon your studies, you can do. For why we need to do take 90%. For example, social studies, if I'm not wrong, you can take it because it's rare. I mean, technically you can do. For other than that, 95. For example, COVID related tests, take it 0.01. Okay. So that's the reason. Then you can find out the outlier and you can use the percentage and estimator. I don't know, but you can use those things. And most importantly, the plots. In that they have a something called a normality plots with the test. I mean, to check the normality of the given variables, you need to select this function so that you can analyze whether the data, I mean, it is normal or not. I mean, normal distribution or not. Okay, by clicking continue. And if you are using statistics, click for statistics. Or you are using only plots, click plots. Sorry, a little bit confused due to last session. So that's the same thing I'm clarifying you. So then click OK. So if you check, I mean, 1 second, where is the normality? Maybe can you clear this output screen and put the output in a separate sheet, Hari? And 1 second, I want to save. No. Okay. 1 second. Because every output will be established in a single output files. So that's the problem. On to procedures. Hari, on the same box, one more query. You have a dependency factor and one more item, right? Those three relations. Well, mm, okay. Do you know about the pre and post? I mean, like exercises. I mean, like before making I mean, in drug trials, before inserting the drug, after inserting the drugs, so they will have a correlation or something. They will like that. As the same, if you have a data, something have a data which have direct relationship with something or inverse relationship with something, they may be independent or independent. So depending upon your objectives, you need to select whether it is dependent or not, whether it is factors or not, whether it is a label. Label means you are categorizing the data 1 and 2. Based upon that, male means so and so, female means so and so. So those are the things which we can categorize. So it won't be much important of my knowledge. So I'm taking only the height as dependent. So if I need to make only plots, select plots. Why you're doing means I need to find the normality test. So don't select the stem and leaf because it won't be much appropriate to look. I mean, not appropriate. It won't be look that much fantastic. For presentation, you can go for Excel. That's what they also said. Okay. This is my output. Okay, this is the test of normality. Whether the value in the Kolomogoro and okay, what are the names like the two names? I'm not good with the words which they mention. So you can look into it. Those the things. I mean, is the can you able to see the output? The output in this. Yes, Hari, it's visible. Okay, right. While explaining the
theory, I said like there is one thing called hypothesis. I mean, whether my data is dependent or not, whether there is a significant association with my data, whether there is no significant association with my data. I have two data, so I need to compare whether there is any significance or not. So there are two hypotheses that on the basis on that we will take the we will do the statistics approach. Right now, just tell me whether my value is more than or less than 0.05. The significant value, SIG means significant. It is more than 0.05 or less than 0.05. 0.82 or 0.5, right? Not adding it max. What's the 0.082 separately and 0.01 separately? 0.001 separately. Whether these two normality tests are more than 0.005 or not. No, not more than. Yeah, one of them is more than 0.005. Kolmogorov and Shiporic. I don't know what Shaporico. That is not more than. So it's not normal distribution. So to find the normality, you can use this. So there is no significance in this case. It is less than 0.05. So the data which I have is not following the normality. So accordingly, I need to adjust something. I need to choose some other workings like parametric, non-parametric tests are there few things. So you can go for things. For example, do you know about the meaning of the ANOVA or chi-square? Any words? Did you hear it anywhere? Actually, we had in the SEM 2. That's the reason I'm asking you. ANOVA, chi-square or t-test or something. Anything do you remember? Do you remember at least the name? I hope so. Yeah, even in this SEM also we have, but we know only the name. We don't know what is what. For example, if I need to make something like ANOVA or chi-square, there are few conditions are there. One of the condition in everything is you need to pass the normality distribution test. And more importantly, there shouldn't be any the missing values and any wrong data shouldn't be in our data. As one of the requirement is like it should be normal distribution and it should have two variables. For example, if I'm taking a chi-square analysis, if I'm making an analysis on a data for making analysis, if I'm choosing chi-square means there are few conditions. One of the condition is two variables. It should have two variables. For example, variable 1 and variable 2, and both are should be categorical. It should be nominal or ordinal in that case. What if I have the scale data? You can convert those things into the nominal or ordinal. You can convert the quantity. For example, 0 to 18, 18 to 24, 24 and above. Less than 18, 18 to 24, you can convert the data like that. You categorize the data. So the data should be like that. And more importantly, it can be ordinal or nominal, something like that. You can have it like ordinal. So it should be like that. And the most important thing, the observations should be independent. And there shouldn't be any relationship between those two groups. And both things are not like pre and post. If it is pre and post, it's related. So it shouldn't be pre and post. Okay. So like that. So one of the requirement for choosing the test is like normal distribution. To check the normality, you can use the Explore option. One of the option available in the Explore is normality. And then you can use the histogram for visual analysis. And for example, in this, we have valid percentages. So there is no missing values. For example, look, cases missing 0. You can use it. Okay, I can find it out. And the test of normality, you can use the histogram analysis. It will show mean standard deviation. It's visually present the data. Yes. Hari, just scroll up, no? That previous two test. In this, you mean to say if the significance is more than 0.05, that means we have a significance. We can go ahead with the test. The normality is fine. That's what you mean to say, right? The deciding factor is 0.5. In both the cases, it should be more than 0.5. In one case, it's more than 0.5. It's less than 0.5. Go and select the test.
Okay, mean, Hari. technically, And one more thing, hmm. is it any way related to the hypothesis? Because in the class, the sir Yeah, was keep on it's telling related to the we reject the hypothesis, but hypothesis. it's related to the hypothesis, but it's little tricky to explain. That's the problem. The hypothesis test. Okay, because It's like related to the sir was keep hypothesis. on for each and every value, he used to say, in this scenario, we'll reject the hypothesis. In this scenario, we say it is null hypothesis. So in each and every value, he was repeating the same word. So I was not sure. Maybe in simple terms, if you can explain us, that will be helpful. But what? I couldn't understand. I mean, that lost. No. I mean to say, depending upon the significance value, Sa was telling like with this value, we can reject the hypothesis or we can accept the hypothesis. So what is the Okay. term like? On what basis we do that? For the hypothesis test, we have two things. One is H0 and H1. H0 and H1. If you remember this, the fourth one, the hypothesis. H0 means null. Null means there is no significance difference between two groups. And H1, which is there is a significant difference between two groups. It's true or false, like that. Can you understand? Whether it is passed the test, it is failed the test. Did you got it or not? புரிஞ்சதா புரியலையா அதான் சொல்லுங்க. So நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா that is null hypothesis na we accept, right? அப்படிதானே? Significance. நீங்க உங்களுடைய சாய்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது உங்களோட ஆப்ஜெக்டிவ், you need to know the objective of your test. So if you don't know that objective, then you can't fix the hypothesis. For example, there is no significant relationship between two datas. அதாவது நான் ஒரு ரெண்டு டேட்டா எடுத்துக்கிறேன், ரெண்டு டேட்டாவில் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா இல்லைன்னா கண்டுபிடிக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ மேக்கிங் கார்லேஷன். ஏன் இதை எடுத்துக்கிறீங்கன்னா பெட்டரா புரியும், ரெண்டுத்துக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்றதுனால சொல்றேன் நான். ஓகேங்களா? நான் ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கிறேன், எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கிறேன். இந்த ரெண்டு வேரியபிளுக்கும் கோரிலேஷன் எவ்வளோ வந்து நெருக்கமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்க போறேன். சரிங்களா? அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து நெருக்கம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நான் பார்க்கணும். எஸ் ஆர் நோ, அதுதான் H0 and H1. சிக்னிஃபிகன்ஸ் இல்லைங்க, அது எதுக்குமே சம்பந்தம் இல்லைங்கன்ற மாதிரி இருக்கும். H1 அதுக்கு சம்பந்தம் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ எஸ் ஆர் நோன்ற மாதிரி தான் அதுவும். அதே தான் நீங்க சொல்ற மாதிரி தான் வரும், பட் ஆல்மோஸ்ட் லைக் தட். புரிஞ்சுதா? தெரியல, பட் இதுதான். அதாவது நான் ஓவராலா சொல்றேன், எனக்கு ஃபுல்லா சொல்லணும்னா இட் டேக்ஸ் டைம். நான் ஒன்னொன்னா சொல்லிட்டு கரெக்டா வந்தனா அது கரெக்டா இருக்கும். ஓகேங்களா? நான் ஜஸ்ட் அப்படியே அங்கங்க இருக்கிறது நீங்க கேட்க தான் அங்கங்க இருந்து எடுத்துன்னு வந்து இருக்கேன். ஓகேவா? இது ஒரு அசம்ஷன் தான். We are taking an assumption, like first assumption, it have relationship. Second assumption, it don't have any relationship. அதுல வந்து சிக்னிஃபிகன்ட்ன்ற வார்த்தைக்கு காரணம் 0.005. அது நீங்க எடுத்துக்கிற பர்சன்டேஜை பொறுத்து 3% மாத்திக்கலாம். ஒன்று 10 இல்ல 5 இல்ல 0.1. அதே மாதிரி நிறைய இடத்துல அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலில் நீங்க மாத்திக்கலாம். டிஸ்கிரிப்டிவ் டெஸ்ட் பண்றப்பையும் அதை எடுத்துக்கிறீங்க, நீங்க ஹைபோதேசிஸ் எடுத்துக்கிறப்பையும் எடுத்துக்கிறீங்க. அதை நீங்க மாத்தணும்னா மாத்திக்கலாம். தெர் இஸ் ஆப்ஷன், பட் நம்மளோட இந்த எக்ஸசைசஸ்ல அது எதுவும் இல்லை. We don't have that adjusting the values in our exercise, so you can proceed on with that. If I missed anything, please let me know. If I forgot to explain anything, you can ask me. The one thing is like explore is the option which I took long time. Dependent list, factor list, and label cases. Label mean if you have any labels, you can choose it. For example, in this case, you can gender, but obviously I have a lot of labels, so I can't choose everything. But based upon the things, you can do it. Options, I mean, it won't be like இதுக்கு எதுவும் இல்லை. ஓகே, வேற ஆப்ஷன்ஸ் பட் எதுவும் இல்லை. ஓகே, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் யூ கேன் ஃபைண்ட் த டிஸ்கிரிப்டிவ் சேம், லைக் மீன், மீடியன், மோட், ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் வரும். அண்ட் அவுட்லயர்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டேட்டாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கோசரம் யூஸ் ஆகுது. ஸோ பர்சன்டேஜஸ் யூஸ் பண்ணலை, பட் பர்சன்டேஜஸ் கொடுத்தா அது பர்சன்டேஜ் பேசிஸில் வருது, அவ்வளோதான். தட்ஸ் இட். ஸோ எல்லாமே கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக் தான் வரும். பிளாட்ஸ் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா பிளாட்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை எனக்கு ரெண்டுமே வேணும்னா எடுத்துக்கலாம் நீங்கள். ஆனால் இதில் என்னன்னா பிளாட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது என்னன்னா நார்மாலிட்டி பிளாட்ஸ் தான். அதே மாதிரி ஸ்டெம் அண்ட் லீஃப் வந்து உங்களுக்கு ப்ரெசன்டேஷன் அவ்வளோவா இருக்காது. இட் டோன்ட் ஹேவ் எனி விஷுவல் எஃபெக்ட் மச், டோன்ட் எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரி திங் மச். ஹிஸ்டோகிராம் வில் பி மச் மோர் விசிபிள் ஃபார் யூ டு லுக். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் ஐ டுக் ஒன்லி ஹிஸ்டோகிராம். If so, you can, for example, these using that you can find it out whether it is linear or not, whether it is a normal distribution or not. Based upon these curves also you can identify, but it won't be it will be approximate, but it won't be appropriate, it won't be exact value. If I adjust the missing values or wrong values, it may have the exact values. So இப்போ எடுத்திருக்கிற வேல்யூஸ் வந்து தப்பா எடுத்திருக்கிறேன் நான், அதனால வந்து தப்பா தான் காட்டும்.
So அதை நம்ம adjust பண்ணிட்டதுக்கு மாத்தினாதான் கரெக்டாக வரும். For example, if I am taking age, இந்த லைனோட கூடவே வருதுங்களா இது எல்லாமே நார்மல் கோட்ல? ஸோ இப்போ இந்த சார்ட்டை பாருங்களேன், ஏதாவது ஓவர்லாப்பிங் இருக்கா? இந்த பிளாக் லைன் மேலே இருக்கிறதுக்கும் சரி, ஐ மீன் இஸ் தேர் எனி ஓவர்லாப்பிங் ஆஃப் த டேட்டா லைக் த அபோவ் வேல்யூ அண்ட் த மிடில் அண்ட் லாஸ்ட் வேல்யூ? I mean exactly. Is there any No, overlapping in no between that? overlapping. So no overlapping. I mean it perfectly perfect. The data is perfect. So that's the reason the block. I mean the block plot. I mean that. Okay, box plot. This is known as box plot. You can use to find the data whether there is any overlapping or not. Okay, and then right now I'm taking the, once again I will check the normality. Okay, analyze, explore. I mean descriptive statistics. Next explore. Plots. So normality plots already, if I'm not wrong, selected. Sorry, I've done the test. Sorry, forgot to show you. Okay, look the value whether it is more than 0.5 or less than 0.5. Yeah, both are less than 0.5. 0.05. Both are same. I mean both are less than. So based upon that you can check whether it is normal or not. Okay, is there any questions? I need to just confirm the percentage more only. Just let me check it. If you have any questions, please ask me. Just I need to do something else. I mean like another one. Yeah, Yeah. Hari, you said the significance is 0.05, right? Or is it like standard, or like for every data the significant may vary? Really, I mean come again. Significance value you said, right? If it is greater Okay, than actually 0.05, we significant. can Actually, in the the data on itself. screen, so I made a small mistake. Like it says less than 0.005, so it is normal. So if it is more than 0.5, it's not normal. Okay, sorry, I just made a mistake. Both are less than 0.5. It's normal. Okay. Actually, there is two things. One side normality. Other than that, everything like. எல்லாமே சொன்னாதான் தெரியும். நான் ஒண்ணு மட்டும் சொல்லுவேன். Okay, உங்களுக்கு நம்மளுக்கு இருக்கிற syllabus we have only the normality, so just think if it is less than 0.5 it is normal. Okay, there are other tests also, you can assign the values also, so no problem. If you take 0.001 as your percentage, example analyze, descriptive, explore, that's what you are asking. Plots. Okay, once again I need to go and change in the. But Hari, earlier you said if the 0. If it is greater than அதேதான் கொஞ்சம் மாத்தி 0.05. சொல்லிட்டேன். ஏன்னா வந்து ரெண்டு டெஸ்ட் இருக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி இருக்கு, இன்னொரு இடத்துல அது ஆப்போசிட்டா இருக்கு. சரிங்களா, அதை நான் மாத்தி சொல்லிட்டேன். தட்ஸ் மை மிஸ்டேக். ஓகே, இந்த இடத்துல கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் மாத்திருக்கானா? ஸோ இந்த மாதிரி மாத்துறப்ப அதோட இம்பாக்ட் வேற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா நான் எடுத்திருக்க டேட்டா வந்து இதுல பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. தெர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகன்ட் டிஃபரன்ஸ் பிகாஸ் வி டோன்ட் அட் த 99% பார்த்தீங்கன்னா இது கரெக்டாக தான் இருக்கு. ஸோ வேற ஏதாவது டேட்டா எடுத்தீங்கன்னா 95% ஒன்று இருக்கும், லைக் 99% ஒன்று இருக்கும். ஸோ யூ நீட் டு திங்க். But other than this, other than the test of normality, you need to check whether it is more or less 0.005 depending upon the level of significance. In this case, we took level of significance as 0.0. So in this case, it is less than 0.05. So there is it is a normal distribution. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா there is no difference. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0. அதை வேணாம், சிலபஸ்ல இல்லை, நீங்கள் கன்ஃபியூஷன் பண்ணிக்கணும். இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கேட்டால் எழுதுங்க, கேட்கலன்னா விட்டுருங்க. தட்ஸ் இட். டு யூ ஹேவ் எனி கொஷின்ஸ்? பர்பஸ் எல்லாமே இவ்வளோதான், வேற எதுவும் இல்லை. என்ன கன்ஃபியூஷன் பண்ண வரல. ஏன்னா இன்னொன்று இருக்கு, அதில் போயிட்டு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது இதில் இருக்குன்னு தெரியல. ஒன் செகண்ட். அதில் பார்த்தீங்கன்னா யூ நீட் டு டூ சம் அதர் அனாலிசிஸ் ஆன் தட், யூ நீட் டு ஹாவ் அன் அதர் திங்ஸ். ஸோ அதில் தான் இருக்கு, பட் இதில் இல்லை. ஸோ ஐம் சாரி டு. So can we just say that the value is 0.05? Those tests can be used Lesser to than analyze the- normality. Lesser Those- than normal distribution, normal check is correct. If it is greater, the normal check is not okay. It is not a normal distribution. You need not to write everything. They are asking only the steps, so you just give the name. That's it. சரி, ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் டேபிள் மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஜஸ்ட் ஐ நீட் டு கம்ப்ளீட் த கிராஸ் டேபிள். If I missed anything to be explained in, yeah. Explore
எக்ஸ்ப்ளோர்ல ஒரே ஒரு டவுட். நம்ம இப்ப Yeah. ஃப்ரீக்வன்சிலையும் டிஸ்கிரிப்டிவ்லயும் நிறைய வேரியபிள் சூஸ் பண்ணோம் இல்லையா? ஆனா எக்ஸ்ப்ளோர்ல வந்து டிபெண்டன்ட் லிஸ்ட்ல ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் சூஸ் பண்ணோம். அது எப்பயுமே அப்படி ஒரு வேரியபிள் வச்சுதான் பண்ணுவோமா இல்ல எப்படி? அது உங்களோட சாய்ஸ், நீங்க எது வேணா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் எடுத்ததுல அதை மட்டும் தான் எடுத்திருக்கிறேன். ஓகே, சோ நம்ம மல்டிபிள் வேரியபிள் கூட சூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் இல்லையா? மல்டிபிள் வேரியபிள் எடுக்கலாம். நீங்க மல்டிபிள் வேரியபிள் எடுக்கிறப்ப உங்களோட டெஸ்டோட பர்பஸ் மாறும். நீங்க பண்ண போற டெஸ்ட் மாறும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னல அனோவா டெஸ்ட், வில் மேக் லைக் அனோவா டெஸ்ட் ஆர் கை ஸ்கொயர். ஃபார் தோஸ் திங் யூ நீட் சம்திங் லைக் மினிமம் 2 வேரியபிள் ஃபார் கை ஸ்கொயர், மினிமம் 3 வேரியபிள் ஃபார் அனோவா. அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ யூ நீட் மினிமம் டேட்டா. அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து மினிமம் 3னா நான் இப்போ எடுத்தது 1 தான். ஸோ அதே மாதிரி நீங்க 3 டேட்டா எடுத்துட்டு நீங்க அனலைஸ் கூட பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? அதாவது இது டெக்னிக்கலா இன்டெப்தா இதை கேட்க மாட்டாங்க. அதனாலதான் நான் வந்து பெருசா எதுவும் சொல்லல. ஏன்னா நிறைய சொல்லிட்டு கிளாஸ் டைமிங் அதிகமாகுது வேற. ஏன்னா லாஸ்ட் செஷன்ல நான் இதை முடிக்கிறதா இருந்தது. நிறைய எக்ஸ்பிளைன் சொன்னதுனால வேற ஒன்றும் இல்லை. சரிங்களா? ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்துக்கலாம். அது ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் நீங்க அனலைஸ் பண்ண தான் போறீங்க. அதனால இதோட ஆப்ஷன் டிஸ்கிரிப்டிவ், நீங்க பர்சன்டேஜஸ் மாத்திக்கலாம். ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படியே எடுத்துக்கலாம், பரவாயில்ல. மாத்தினா அவங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. பிளாட்ஸோட முக்கியமான யூஸ் என்னன்னா நார்மாலிட்டி செக் பண்றது தான். வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். டிஸ்கிரிப்டிவ்லையும் ஸ்டெம் அண்ட் லீஃப் கொடுக்கலாம். பட் ஸ்டெம் அண்ட் லீஃப் வந்து உங்களுக்கு பெரிய ப்ரெசன்டேஷன் வராது, ஏன்னா உங்களுக்கு புரியாது. நோ ஒன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். தட்ஸ் த ரீசன். இஃப் ஐ ஹவ் மிஸ்ட் எனிதிங் டு எக்ஸ்பிளைன் இன் இங்கிலீஷ், ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. ஸோ இஸ் தேர் எனி கொஷின்ஸ்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹை ஸ்டெம் அண்ட் லீஃப், வெயிட் ஸ்டெம் and leaf, highest stem and leaf, something there are two things, highest and weightest. So height and weight, so you need to understand how it works. I don't know, so you have to make analysis based upon this. I don't know how it will work, so I don't know. So but you can understand the charts. So that's the thing, you can use the other charts rather than that. I selected age, weight, height, so 3 different variables. Just look up on the, based upon the weight they made it block, box plot. So for the height also, for age also, for multiple variables also you can do it. For single variable also you can perform the test. There are a lot of conditions are there. Unless otherwise you understand those things, you can't do the test. Just for basics I am explaining this because we have only few things in our lab. Okay, can I move on to factor list? Second, sorry, factor list ஒன்னு இருக்கு இல்லையா, அதோட பர்பஸ் என்ன? அது நமக்கு இதுலயே வராதா? அது நம்மளுக்கு எக்ஸாம் பர்பஸ் படி பாத்தீங்கன்னா இல்லைங்க, அதனால தான் அதுக்கு போகல. பட் எனக்கும் அது பெருசா யூஸ், அதான் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. ஏன்னா அவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல ஓவராவும் சொல்ல முடியாது. அவ்வளவுதான் இருக்கு அதுல, அது பெருசா இல்லைங்க. அதை யூஸ் பண்றதான சிம்பிள் பர்பஸ் என்னன்னா நார்மாலிட்டி செக் பண்றது தவிர வேற எதுவும் அதுக்கு பர்பஸே இல்ல. நெக்ஸ்ட் இந்த பிளாக் சார்ட், இந்த சார்ட் எல்லாம் வருது இல்லைங்க, இந்த மாதிரி பர்பஸ் தான் யூஸ் பண்றோம். அதுவும் இதோட பர்பஸ் என்னன்னா டேட்டா நீங்க ஓவர்லேப் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு தான் பார்ப்போம். ஏன்னா நீங்க வந்து இந்த டேட்டாவை நீங்க காப்பி பண்ணி எக்ஸல்ல போட்டீங்கன்னா இதோட பிரமாதமா காட்டும் விஷுவலைசேஷன். டேப்லோல போட்டா இன்னும் பிரமாதமா காட்டும். ஸோ விஷுவலைசேஷனுக்கு இது டூல் இல்லை, பட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலா யூஸ் பண்றப்ப நீங்க எடுத்துக்கலாம். நீங்க யாருன்னா ரிசர்ச் பண்றீங்கன்னா கூட இந்த டேட்டாவை எடுத்து போடலாங்க. ஆனா நீங்க அதுக்கு எல்லாமே நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்க, எந்த மாதிரி எடுத்தா என்னென்ன நடந்ததுன்ட்டு. தப்பா போட்டீங்கனாலும் இந்த டேட்டா காட்டும். If you have entered any wrong values also, the software will show you the data, but it's you who have to interpret and you have to select the data. Okay, right now descriptive, cross tabs. Okay, எனக்கு வந்து இதுல ரெண்டே தான் வேணும், ஒன்னு ரோ ஒன்னு காலம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் டேக்கிங் ஜெண்டர் as row, column as age. ஓகேன்னு கொடுத்தீங்கன்னா how it look like, I mean 15ல எத்தனை பேர் இருக்காங்க, 16ல எப்படி இருக்காங்க, 17. It will classify everyone under male and female. Number of person under the age of 15, age of 15. Number of males is 12. Number of males is 3 total. So in the மாதிரி காட்டும். Once again I will show you some other data because it's a huge data. The classification is not that much fit for the explanation. So just wait a minute. I will took some other Excel and I will share you. Yes. Once again, I have some other data which can be useful to present you in the better way. So that's the reason I'm looking for another data. So once again, I don't know where I source. Actually, அது cross tabன்றது பாத்தீங்கன்னா அந்த பர்பஸ் தான். உங்களுக்கு rows and columnsல அது பிரிச்சு தரும். ஸோ உங்களோட டேட்டா பொறுத்து தான் அதை மாத்திக்கலாம். இல்லாட்டி இதே டேட்டாலாம் இருக்கு, நான் போட்டு காட்டுறேன். பட் வேற ஏதாவது டேட்டா இருந்தால் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்னு பார்க்குறேன். அப்போ எடுத்துக்காதீங்க.
So descriptive, select the cross tab. Married, unmarried. Okay, இது correct. Okay, super, thanks. ரெண்டு category variable இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்கும். Thanks, 1 second. Okay, select rows and columns, then click OK. Okay, can you look like a number of females are unmarried, number of females are married and others category. Unmarried, married and others. I have made 3 categories. Maybe others, maybe kids or someone. Married, unmarried. So unmarried la எத்தனை பேர் இருக்காங்க? ஃபீமேல்ல unmarriedல 88 பேர் இருக்காங்க. தப்பான வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 0 to 1. ஏன்னா நம்ம டேட்டா கிளீனிங் பண்ணல, அதனால அதையும் காட்டியிருக்கு. ஸோ அதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ரீப்ளேஸ் பண்ணலன்றதுனால அப்படி காட்டுது. ஸோ தட்ஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் த கிராஸ் tab. Do you have any doubts? Sorry, I took much of your time. இப்போ வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? எந்த எக்ஸசைஸாவது திருப்பி நான் பண்ணணும்னா நான் பண்ணல, நீங்க பண்றதா இருந்தா பண்ணுங்க. வேணா ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிடுறேன், நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்றீங்களா? இஸ் தேர் எனி டவுட்ஸ்? இஃப் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஐ கேன் ரெக்கார்ட் இட், ஆர் எல்ஸ் I can stop recording. We can make a small discussion on any related to your specific questions or something. If you think it to be recorded, it will be useful for someone else, you can. Or else if I miss it to explain something in English, you can ask me, because I don't know, sometimes I went into Tamil. Okay. If you have any queries, you can ask me right now. Okay, I will pause the record.